I think the Honorable Finance Minister is appearing to practice the Robin Hood model in reverse. She drains the poor through taxation and inflation while rewarding the rich with concessions and privileges. And I come from an India which proclaims Ek Bharat, Shresth Bharat. And I also come from an India where mother tongue becomes a marker of suspicion, where speaking Bengali makes you a Bangladeshi and eating fish makes you a Mughal. এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না, এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমার দেশ না, এই বিস্তীর্ণ শ্মশান আমার দেশ না, এই রক্তস্নাতক কসাইখানা আমার দেশ না। আমি আমার দেশকে ফিরে কেড়ে নেব। সংসদে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঙ্কার, দুই ভারত তত্ত্ব তুলে বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধনা লোকসভার তৃণমূলের দলনেতার। তার অভিযোগ, একদিকে ভারত বিশ্বগুরু হওয়ার দাবি করছে, গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার বার্তা দিচ্ছে, অথচ সেই ভারতেরই কিছু নাগরিককে স্রেফ ভাষা, খাদ্যাভ্যাস এবং সংস্কৃতির জন্য বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দেখে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারকে তীক্ষ্ণ আক্রমণ শানিয়ে অভিষেকের মুখে শোনা গেল সেই কবিতা, যে কবিতা পাঠ করে দক্ষিণপন্থীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন কৌতুক শিল্পী বীর দাস। নিজের অবস্থান বোঝাতে গিয়ে সেই কবিতাকেই হাতিয়ার করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। Sir, in November 2021, on a stage thousands of miles away at the Kennedy Center, Veer Das, a young stand-up comedian from India, spoke of two Indias. Many laughed, some were offended, few paused to listen. But what he offered was not comedy, it was a warning. This is not governance or federalism, sir. This is a message that you stand in line or you'll be made to pay the price. And that is the tragedy of our time. India has two faces, but that one India is being asked to kneel before the other is the truth that we all are facing today. তৃণমূলের লোকসভা দলনেতা বাজেট ভাষণের জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, কিছুদিন আগে আমেরিকায় তরুণ কমেডিয়ান দুই ভারতের কথা বলেছিলেন, তাতে বহু মানুষ হেসেছিল, কিন্তু তিনি শুধু হাস্যরসের সৃষ্টি করেননি, আয়না দেখিয়েছেন। অভিষেক নিজে সেই দুই ভারতের প্রতিনিধি। It was a warning, a prophecy, a mirror held up to a nation standing at the edge of its own contradictions. Because I too, sir, come from two India. অভিষেক বলেন, তিনি এমন এক ভারত থেকে আসেন যেখানে বলা হয় এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, আবার সেখানেই স্রেফ মাতৃভাষাকে সন্দেহের কারণ হিসেবে দেখা হয়। বাংলা বললেই বাংলাদেশে, মাছ খেলেই মোঘল, এখানে জয় বাংলা বললে, আমার সোনার বাংলা গান গাইলে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দেখে দেওয়া হয়। And I come from an India which proclaims Ek Bharat, Shresth Bharat. And I also come from an India where mother tongue becomes a marker of suspicion, where speaking Bengali makes you a Bangladeshi and eating fish makes you a Mughal. Sir, I come from a part of India that gave birth to revolutionaries and wrote courage in blood. And I also represent an India where saying Joy Bangla or singing Amar Sonar Bangla is enough to strip you and brand you a labeled ঘুষপেঠিয়া। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলার বকেয়া নিয়ে সংসদে সরব তৃণমূল কংগ্রেস। বাজেটের জবাবি ভাষণের মঞ্চকে হাতিয়ার করে সেই বকেয়া নিয়ে সরব হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তোলেন, ৮০ মিনিটের ভাষণে একবারও বাংলার কথা উল্লেখ করা হলো না কেন? I think the Honorable Finance Minister is appearing to practice the Robin Hood model in reverse. She drains the poor through taxation and inflation while rewarding the rich with concessions and privileges. Sir, 85 minutes का finance minister का speech था. Bengal was not even mentioned once. Even the freight corridor from Dankuni, referenced in this very budget, was originally announced by the then railway minister in 2009, which was Mamata Banerjee, who is now the chief minister of West Bengal. Sir, I come from an India that thunders Sabka Saath, Sabka Vikas from every podium. And I come from an India where West Bengal's rightful dues
to the tune of 1,96,000 crores are frozen in cold bureaucratic silence. Sir, what is withheld is not just money. What is withheld is dignity. What is withheld is constitutional promise that every Indian, every state stands equal before the union. Sir, I come from an India where the finance minister proudly declares with absolute confidence that India is the fastest growing economy in the world. And I come from another India where Bengal, after contributing 6.5 lakh crores in taxes in just last 7 years, is systematically denied its rightful share. So despite repeated requests and appeals, we have been denied employment under Manrega, housing under PM Awas Yojana, road connectivity under Gram Sadak Yojana, even basic drinking water under Jal Jeevan Mission is being stopped. So I come from an India that boasts of maximum governance, minimum government. And I also come from an India where governance means abandonment, where the poorest are forced to fight for roti kapda makan, where wages are held hostage, where houses are sanctioned on paper but erased in practice, where even drinking water becomes a bargaining chip in a political vendetta. So the government want to punish Bengal? Let them proceed. We won't bow. You want to freeze our funds? We will persist. मैं क्यों कह रहा हूँ persist? क्योंकि पीएम आवास से लेके सड़क से लेके मनरेगा से लेके सारे पैसे बंगाल के पिछले 5 साल से ये सरकार ने रोक के रखा है. प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात किया है, हम स्वनिर्भर बंगाल क्या होता है काम करके दिखाया है. So you want to punish Bengal? Proceed, we won't bow. You want to freeze our funds? We will persist. You want to profile and persecute our youth? We will protect them. You want to starve our schemes? We will sustain our people. Bengal's spine was not ever bent by surrender, nor softened by sermons of hate. It is forged in struggle, tempered in sacrifice, and is not for sale. But remember this, files can be frozen, funds can be stalled, voices can be suppressed, but memories can't be erased. And when the people rise and the ballot breaks the silence, we will settle the final account. অনুপ্রবেশ এবং এসআইআর নিয়েও সরব হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, অনুপ্রবেশ নিয়ে এত কথা, সর্বোচ্চ মন্ত্রক থেকে বলা হয় আমাদের সীমানা নিরাপদ, অথচ দিল্লির বুকে পেহেলগাঁওয়ের বুকে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকলেন কি করে? I come from an India where farmers are stopped at the national capital with nail embedded in the roads with concrete barricades. And I also come from an India where terrorists can enter the national capital and carry out blasts killing 15 innocent people. I come from an India where we are told, and I quote, India's borders are safe and they cannot be violated. A promise that is made from the highest office. And I also come from an India where that promise lies in ruins. Terrorists crosses our border, infiltrated heavily guarded militarized zones like Pahalgam and gunned down 26 innocent civilians under broad daylight. অভিষেক বলেন, আজ ভারতের অন্দরে নাগরিকদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে হচ্ছে। Voting today is no longer considered enough. Having one's name on the electoral rolls for decades is no longer enough. Even service to the nation is no longer enough. You may be a decorated soldier, a Nobel laureate, a sitting High Court justice, or even a member of this august house, and still you have been asked to prove that you belong. This strikes the heart of Article 326 of the Constitution, which guarantees adult citizens the right to vote. Sir, in Bengal alone, 150 lives have been lost in the last couple of months, and nearly 1 crore people are today being treated as suspects. If electoral rolls are so unreliable that every citizen must continually reprove their legitimacy, then by that same logic, sir, the legitimacy of this very house formed on the basis of this very electoral rolls is itself questionable. দেশের কর ব্যবস্থা, জিএসটির বাড়বাড়ন্ত, মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি, মুদ্রাস্ফীতির মতো ইস্যুতে সরব হন লোকসভা তৃণমূলের দলনেতা। সংসদে বাজেট আলোচনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিকে ট্রিপল লক
বা ত্রিফলার নীতি বলে তোপ দাগেন। তার মতে কর বৃদ্ধি, বকেয়া না দেওয়া ও জনবিরোধী সিদ্ধান্তে ধনীদের 3 স্তর সুবিধা এবং গরিবের জন্য ট্রিপল লক বা 3 বার লুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা বাংলার প্রতি বঞ্চনা। So this budget is built on a single unmistakable principle, that is triple. Triple, teen. A writer once said, there are 3 kinds of lies. Lies, damned lies, and statistics. Modern India lives with 3 certainties: pressure that mounts, taxes that multiply, and trust that is betrayed. So today, India lives under triple pressure, triple taxation, and triple betrayal. আমেরিকা ভারত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ শানান তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার অভিযোগ, এই চুক্তি কার্যকর হলে মূলত আমেরিকার কৃষকরা লাভবান হবেন, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ভারতের কৃষকরা। The government has now announced a trade deal with the United States that will open Indian markets to heavily subsidized American farm produce. The deal may benefit American farmers, but it will depress prices, destroy competitiveness, and further marginalize Indian farmers who struggle without MSP protection. So this is not a trade policy. This is an abandonment of our Annadata. কেন্দ্রীয় বাজেটের কড়া সমালোচনা করে লোকসভায় মোদী সরকারকে তুলোধনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাফ বলেন, এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়। নবারুণের কবিতায় জাতীয় নেতার ধাঁচে নব